Okay. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii maatii YouTube channelii qoondu keessanuu. Akkuma sagantaa qabanne walitti deebinee jira. Koorsiilee accounting and finance wal qabatan hunda isaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Fundamental of principle of accounting 1 irraa eegalee principle of accounting 2 koorsiilee accounting and finance hunda wal qabatan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Aramume fundamental of accounting 1 yookaan principle of accounting 1 highlight isaa wajjin ilaallu. Principle of accounting 1 jalqabarratti introduction isaa yoo kan waliin ilaallu ta'e tokkoffaan chapter 1 irratti introduction to accounting and business idha. Chapter 2 ammoo the accounting cycle idha. Chapter 3 ammoo accounting for merchandise enterprise idha jechuudha. Chapter 4 ammoo accounting cycle for manufacturing business. Chapter 5 in accounting system. Chapter 6 ammoo cash and receivable kan jiru waliin ilaalaa jechuudha. Kanarra dhaabbanee koorsiilee muraasa tartiibaan sagantaadhaan paartiidhaan kan isiniif dhiyeessuun ta'a jechuudha. Okay, fundamental of accounting 1 principle of accounting 1 yoo kaniin fi waliin ilaallu ta'e introduction to accounting. Accounting jechuun maal jechuudha? Accounting jechuun definition isaa hiikan isaa baay'eedha. Akka afaan biizinasiitti language of the business atti yoonii fi kaniinii fi wanti goonu ta'e accounting jechuun maal jechuudha? Accounting is the process of identifying, recording, classifying and summarizing and communicating accounting reports for users. Accounting jechuun afaan isaatiin yeroonii fi hiikamu definition isaa akka baay'eetti hiikamuu danda'a. Garuu language of the business idha yeroonii fi ilaallu wantoota sadiin kan of keessaa qaba. Identify ni goota, record ni goota, communicate ni goota. Yeroonii fi kana gootu wanta akka business tokko yookaan dhaabbata tokko yeroonii fi inni gootu dura adda qoodda. Yeroonii fi adda qooddi identify adda baasa, record data san sassaabata yeroo sassaabate communicate goota. Reportii dhiyeessite san communicate goota. Reportii kana wanni dhiyeessituuf decision makerootaaf warreen murteessaniif isaaniif akka wanni kun ifa ta'u isaaniif akka ifa ta'u saniifi waan kana goonaa jechuudha. Accounting jechuun in short gabaabumatti it is an information system that measure business activity. Process that information into reports and communicates the results to decision maker. Akkuma isin inje odeeffannoo business activity tokko gabaasa isa sanii gabaasa activity business kanaa kan report goote ittiin dhiyeessitu warra ittiin fayyadamaniif warra data kan itti fayyadamaniif kan dhiyeeffamu ta'a jechuudha. Accounting jechuun kan data tokko ni gather gootan isa sassaabda record goota communicate goota adda baasa san booda warra data kana itti fayyadamanii jira jechuudha. Data kana warreen itti fayyadamaniif dhiyeessita jechuudha. Achirra laalanii data kanarra dhaabbatanii waan murteessan business tokko karamitti akka deemu jiru profitability moo akkamitti akka deemu jiru waa'ee fuula isaa dura hunda data kanarra dhaabbatanii kan murteessanii jechuudha. Accounting it is determines the operation result of the organization. Hojjeefama dhaabbata tokko dhaabbanni tokko maalirra akka jiru kana kan murteessu jechuudha. Dhaabbanni kun maalirra akka jiru bu'aan isaa akkamirra akka jiru karamitti akka deemu jiru kan murteessu jechuudha. Kana jechuudha. Okay. The activity of the accounting process akkuma inni wantoota sadeen kan of keessaa qaba. Identify goota, record goota, communicate goota. Kana jechuudha wanni inni of keessaa qabu data kanneen kana kan report goote dhiyeessituuf ta'a jechuudha accounting jechuun. Okay, data kana eenyutu itti fayyadama jennee kaniinii fi yoo ilaallu ta'e who use the accounting data. Data kana warreen itti fayyadaman eenyu fi eenyu inni yoonii fi kan ilaallu ta'e tokkoffaa internal user jira akkasumas external user of organization idha. Internal user of organization and external user of organization jira jechuudha. Internal user of organization
of accounting information are managers who plan, organize and run the business. Abbummaadhaan jechuudha hoogganummaadhaan kan organizationa dhaabbata kan hoogganu kan karoora baasu kan organize biizinasa kana kan adeemsisu isa kana manaajara kana internal user of accounting jennaan. These include marketing managers, haala gabaa irratti manaajara hoogganaa haala gabaa, production supervisory, dura bu'aa oomishaa, finance directory akkasumas immoo directara maallaqaa akkasumas immoo company officers. Isaan kun hundi internal user of accounting dha jechuudha. Warreen daataa nuti sassaabne san daataa nuti qindeessine san warreen itti fayyadaman isaan kana jechuudha. Internal user of organization dhaabbata keessa warreen hojjetan qaama dhaabbata keessa dalagu isaan kana internal user of organization jennaan. As keessatti immoo isaan kanaaf ammoo data isaan bakkee irraa fudhatan managerial accounting provides internal reports to help users make decision about their company. Waa'ee kaampaanii tokko dhaabbata kaampaanii sanii odeeffannoo waan sanii guututti internal user of organization eessarraa argatan managerial accounting jechuudha. Managerial accounting internal useridhaa fi kan wanti dhiyeessu isaa jechuudha. Akkasuma external user of organization eenyuun yoonii fi halaaloo ta'e. External user of organization are individual in the organization outside of the company who want to financial information about the company. Dhaabbata kanaan ala warra jiran abbootii dhuunfaati isaa ta'anii dhaabbata kanaan ala dhaabbata organizationii kanaan ala warreen jiran warreen odeeffannoo dhaabbata kanaa fayyadamuu barbaadan external user of organization jareen kana jechuudha. Fakkeenyaaf investoroota, owner jechuudha, creditoroota, supplier and banker. Isaan kun amma external user of organization dha. Isaan kun data report wali goone gather goone qindeessine kana isaan kanaaf ammoo data kana odeeffannoo kana kan dhiyeessu financial accounting jennaan. Financial accounting provides economic and financial information for investor, creditors, others and bankers. Isaan kanneeniif warreen wanni dhiyeessu odeeffannoo bakkee isaan irraa argatan financial accounting dha. Akkuma internal user of account organization keessatti managerial accounting isaanis information dhiyeessutti external user dhaaf ammoo financial accounting information yookaan odeeffannoo warreen external user ta'aniif kan odeeffannoo dhiyeessu jennaan jechuudha. Okay, accounting standards, measurement principle and assumption. Principloota accounting akkasumas assumptioniilee isaa yoonii fi kaniinii fi ilaalu ta'e in order to ensure high quality of financial reporting, accounting presents financial standards in conformity with accounting standards that are issued by standard setting bodies. Dhaabbata yookaan qaama waan kan hundeessan jechuudha. Reportiin nuti waa'ee maallaqaa gabaasni maallaqaa kaniinii fi nuti report goonu kuni akkaanii fi high quality ta'e jechuudha. Kan report ta'uuf bodiilee qaaman jechuudha. Qoreelee jira jechuudha. International Accounting Standard Board and the Financial Accounting Standard Board jira. More than 140 countries follow standard referred to IFRS, International Financial Accounting References. Kana jechuudha. Okay, IFRS are determined by the IASB. The IASB is headquartered in London. Bakni fi itti argamu bodiileen kun jechuudha. Dhaabbannoon isa London jechuudha. United of Kingdom. And with it is 15 board members down from around the world. Akkasumas immoo boordiilee 15 waliin ta'aniiti kan dhaabbata wanni kana kan hundeessan Financial Accounting Standard Board and Accounting Information Standard Board kajamu kan hundeessan jechuudha. Qaamoleen kun akkaanii financial reporting keenya wanni keenya akka high quality ta'e wanni ta'u dhaabbata kana yookaan boordiilee kana jechuudha kan wanni godhee dhiyeessu. Okay, International Accounting Standard Board, International AISB kan nuti jennu kana isaan kana faadha. Financial Accounting Standard Board kan FASB kan jennu kana
kanneen jechuudha. Kanneen boordiileen akkaawuntiingii kanneen akkaawuntiingii kana seera isaa pirinsippiloota meejarmentii isaa waan hunda isaa boordiilee lafa kan kanaa jechuudha. Generally accepted accounting principle gaap kan nuti jennu jechuudha. Okay, pirinsippiloota yookaan meejarmentii isaa pirinsipiliin isaa akkamii yeroonii fi waa rikardi goonu yeroonii fi wanti goonu akkamii jennee yoo kalaalu ta'e fakkeenyaaf historical cost principiliidhaa fi fair value principilii jira jechuudha. Okay, historical cost principiliin kan inni ilaallu it dictates that companies record assets as their cost. Kaampaaniin tokko yeroonii fi waa rikardi yeroonii fi waan tokko rikardi goote yookaan daataa waan sanii yeroonii fi fudhattu. Assetii tokko gatii isaa yeroonii fi fudhattu cost yeroo baasiidhuma isaa sanii wajjiniin jechuudha. Baasii irra baasan. This is true not only at the time the asset is purchased but also over the time the asset is held. Eegaanii fi assetii kana yookaan meeshaa bitte san yeroonii fi gurgurtellee baasii isaa kanuma jalqaba bitteen san sanumaan shalleeyda jechuudha malee kaniinii fi eegaanii fi gurgurtee waa hundatti baastee wanni goote osoo hin taane kajalqaba saniini rikardi goota jechuudha. Okay, fair value principle. Fair value principle it states that asset and liability should be reported at a fair value. Kana jechuun eegaanii fi assetiin tokko depreciate waan ni badaa eegaanii fi ni badee san kostii itti baaste jalqaba haga dhumaatti haga vaaliyuun isaa kadhumaa san waan itti gurgurte hagasitti kostiilee jiran hunda isaa hisaabdee kostiilee jiran hunda isaa herreeyde gatii dhumarraa saniin kan ati rikardi gootee hamma dhumaa san waa vaaliyuu isaa kadhumaa san jechuudha. Saniini itti herreeyda jechuudha. Saniin shallagamaa jechuudha. Fair value jechuun eegaanii fi baasiilee isaa hamma inni irraa caccabe irraa badee meeshaalee tokko yeroonii fi itti tajaajilamtu waa baay'ee irraa bada waa baay'ee irraa wanni ta'a. Sana yeroonii fi waa hunda isaa san irraa balleessitee irraa rikardi goote expensive fi kostii isaa waa hunda irraa ni goote fair value waagaa isaa gatii isaa hanga dhumaa san qofa saniin gashalleedu isaa kana fair value principle jennaan. Historical cost principle ammoo gatuma jalqaba bitteen sana haga dhuma assetiillee yerooniif caccabee badii dhumellee cost principle kana gatuma jalqaba bitteen sana jechuudha. Sanumaan herreeyda jechuudha. Assumption provided a foundation for the accounting process. Two main assumptions are the monetary unity assumption and the economic entity assumption kan jiru jira. Okay, monetary unity assumption jechuun maal jechuudha? Inni yooniif kalaalute assumption isa. The monetary unit assumption requires that companies include the accounting records only transaction data that can be expressed in money terms. Monetary unit assumption jechuun waan takka yerooniif shalleeydu money value isaa maallaqa qofa sigale waan maallaqa wanni jedhamu qofaan kan ittiin shallagamu ta'a jechuudha. The assumption enables accounting to quantify measures economic event. The monetary unit assumption is vital to applying the historical cost principle. Isa kana wajjiniini khawwani walitti diimu ta'a jechuudha. Historical cost principle wajjiniini wanni ati shalleeydu meeshaalee minaamin kanneen kana fakkaatan osoo hin taane monetary value waan maallaqa ittiin gurgurte san qofa kan hisaabdu ta'a jechuudha. Okay. Inni itti aanu economic entity assumption jira. Economic entity assumption it requires that activity of the entity be kept separate and distinct from the activity of its owner and all the other economic entity. Kana jechuun fakkeenyaaf qabeenya ati qabdu tokko qabeenya dhuunfaa ati qabduu fi akkasumas immoo dhaabbata wajjin qabdu organizationii tokko wajjin qabdu separate goote addaan baastee shalleeydaa jechuudha. Qabeenya dhuunfaa qabduu fi dhaabbata wajjin qabdu walitti hin shalleeydu waliin hin herreeydu jechuudha. Adda baasteeti kophaa reekardi goota jechuudha. Kanneen kana fakkaatan assumption isaanii kanneen lamaanii monetary unity assumption dhaa fi economic entity assumption dhaa jechuudha. Okay, form of business ownership kanneen laaloote fakkeenyaaf sadii jira. Proprietorship, partnership dhaa fi corporation jechuudha. Jarreen kana sadii ni jira jechuudha. Proprietorship, partnership, corporation. Form of business ownership, form of business jechuudha. Proprietorship maali yoo kayannee laalootaate owned by one person. Proprietorship jechuudha. Kana jechuun
dhuunfaa keetii waan ati qabdu proprietorship yennaan jechuu isa kana jechuudha. Owner is often manager and operator. Atuma itti abbaadhaa business of harkaa qabdu kan ati hoggana ati itti abbaadhaa jechuudha. Si biraan namni biraa kan wanni godhu hin jiru. Owner receives any profit, suffers any loss and it is personally liable for all debts. Akkasumas immoo kasaaraa yoo si dhuftes bu'aa yoonii fi harkattees kan hundaaf namni qoddatu atuma mataa kee. Isa kana maal jennaan business akkana kana proprietorship yennaan jechuudha. Abbummaadhaan namni lead godhu atuma kasaaraa yoo si dhuftes bu'aa yoonii fi harkattees namni itti gaafatamu atuma mataa keeti. Isa kana maal jennaani proprietorship yennaan. Partnershipiin akkamii inni yookaan inni filaalu ta'e fakkeenyaaf nama lamaa fi isa ol fa'a walitti qindooyte nama lama sadii walitti qindooyte kan ittiin hoggantu kan hoggantu often retail and service type business yennaan jechuudha. In general unlimited personal liability hin daangeffamu jechuudha. Namaan kana jettee nama hamman jettee liability isaa hin daangeffamu jechuudha. Waliigalteedhaan partnership agreement dhaan jechuudha. Waliigalteedhaan namni lamaaf lama waliin kan waliin ta'ee dalagu kana maal jennaan partnership jennaan lamaaf lama ol jechuudha inni kun. Akkasumas kasaaraa bu'aa yoonii fi dhuftu ta'es walumaan qooddatan jechuudha. Corporation jechuun ammoo kan akkamii business akkamii yoonii fi qainii ilaalu ta'e ownership abbaa dhuunfaatis ta'e akkasumas immoo namoota baay'eedhaan dhaabbate jechuudha. Corporation jechuun dhaabbatu guddaa wayiiti kanneen bu'aas kasaaraas akkasumas immoo hoggansi isaanii achi keessa qoqqooddiidhaan kan inni jiru jechuudha. Separate legal entity organized under corporation law. Seera dhaabbatichaatiin jechuudha. Akkaataan adeemsaanii akkaataan hoggansa isaaniitillee addaan beekan jiru jechuudha. Limited liability dha jechuudha. Okay, partnership keessatti limited personal liability dha. As keessatti ammoo limited liability dha jechuudha. As keessatti corporation keessatti seera isaaniitiin waan deemamuufi limited liability dha jechuudha. Corporation keessatti dhaabbata akkasumas immoo separate legal entity organized under the corporation law dha jechuudha. Corporation inna okay. Accounting career opportunity kanneen jennuun kanneen armaan gadii kana public accounting, governmental accounting, private accounting, forensic accounting kanneen jennuun jira jechuudha. Accounting career opportunity kanneen jennuun accounting keessatti ammas accounting barannaan accounting apply goote course accounting tokko baratte taanaan akkasumas immoo opportunity carraan isaa bakki inni siyoonni hin goone jiru dhaabbanni jiru hundinuu carraa jiru hundinuu jechuudha. Accounting kan of keessaa dhabe dhaabbannummaan fedheewu kan accounting and principally kan of keessaa dhabu hin jiru. Carraa accounting apply gootennaan 360 degree kallattii barbaaddetti yoonii fi onni jettee carraan isaa baay'ee bal'aadha jechuudha. Dhaabbata kamiyyuu keessa carraan accounting and finance kadhabame tokko hin jiru. Okay, mee public accounting, governmental accounting, private accounting, forensic accounting kanneen jennuun kana ilaallu careers in auditing, taxation and management consulting serving the general public. Public accounting jechuun kan waliigalaa jechuudha. Public kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf taxation, audit yeroo ni gootu, management consulting serving the general public. Isaan yeroo gootu kanneen akkana kana yeroo gootu kana maal jennaan public accounting dha jechuudha. Kun waa'ee taxi, waa'ee audit, management consulting kanneen kana maal jennaan public accounting jennaan. Waan akkana yeroo audit goonu waa'ee taxi kana wada public accounting jennaan. Private accounting kan jennuun kun ammoo in industry working in cost accounting, budgeting, accounting information system and taxation. Private dhaabbata dhuunfaa tokko keessatti yookaan organization keessatti fakkeenyaaf accounting cost wayii tokko yeroo jalleetu waa'ee budgetaa accounting information system yeroo kana daleedu kana maal jennaan private accounting kan jennuun jechuudha. Governmental accounting kan jennuun care with tax authority, law enforcement agency and corporate regulators qaama waagganan akkasumas immoo law enforcement agency, tax authority dhaabbattoota warra gibira sassaabdota kanneen kun maal jennaan jechuudha. Governmental accounting kanneen jennuun jechuudha. Forensic accounting jechuun immoo use accounting, auditing and investigative skills to conduct investigation into the theft and fraud kanneen hannaa fi akkasumas immoo malaammaltummaarraa
yeroon fi waa audit goonu akkasumas yeroo waa investigate yeroon fi goonu isa kana maal jennaan forensic accounting jennaan jechuudha. Okay, the basic accounting equation jira. The basic accounting equation eenyu faadha inni yookaan fi ilaalute asset, liability, equity dha jechuudha. Kanneen kana jechuudha. Okay, asset is equals to liability plus owner's equity dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Equation accounting is a basic accounting equation kanneen nuti jennuuni jarreen kana jechuudha. Asset is equals to liability plus owner's equity kanneen jennuun kana jechuudha. Isaan kanaan basic accounting equation jennaani provides the underlying framework for recording and summarizing economic events. Fakkeenyaaf waa'ee biizinasa tokko, waa'ee dhaabbata tokko yeroonii fi waa herreen yeroonii fi waa shallagnu jechuudha. Kan fayyadamnu as accounting equation jechuudha. Asset is equals to liability plus owner's equity. Asset must equal the sum of liability and equity ta'uu qaba jechuudha. Asset wal qixani ta'a, liability ta'uu, owner's equity ta'uu qaba jechuudha. Asset equation as a basic accounting equation kanneen jennuun kun. Okay, mee asset jechuun maali jennee yoo asset irra kaane asset are resource owned by a business. Asset jechuun walumaa galattu organizationin tokko dhaabbanni tokko kan walii galatti qabu isa kana maal jennaan jechuudha? Asset jennaan jechuudha. Asset jechuun kana jechuudha. Kan dhaabbanni tokko walumaa galatti guututti qabu resource of the organization jennaan jechuudha. Kana jennaan jechuudha. Okay, asset resource of the business owners kan dhaabbanni tokko yookaan organizationin tokko qabu isa kana maal jennaani? Resource organizationin tokko qabu jechuudha. Provides future service or benefits kana jechuudha. Okay, cash, inventory, equipment, property and plant equation kanneen kun hundinuu maal jechuudha? Kana jennaan jechuudha. Okay, liability jechuun immoo maal jechuudha? Neeyoonii fi kaniinii fi ilaalute are creditors claim on total asset of the business. Simply it is existing debts and obligation. As keessatti liability jechuun idaa yookaan immoo dirqama jechuudha. Dirqama sirra jiru yookaan immoo idaa abbummaadhaan si kenname dirqama as keessatti dhaabbatanii sirra jiru creditors party to whom money is owed. Maallaqa abbummaadhaan si kenname si harka jiru liability yookaan obligation si kenname jechuudha. Isaan kan akkamii account payable, notes payable, salary and wages payable isa kanaan maal jennaan jechuudha? Liability kan nuti jennuun jechuudha. Akkasumas immoo interest payable jarreen jennuun kun eessa jala qoodaman jechuudha? Liability jala qoodaman jechuudha. Akkasumas immoo owner's equity kan nuti jennuun kun kan akkamiin yookaan ilaalte it is the ownership claims on total assets. Guutumaa guututti walumaa galatti ownership claim on total assets. Abbummaadhaan total assets wanni dhaabbata kana organization kana guutumaa guututti abbummaan isaa kan irra jiru total assets isa kana owner's equity jennaan. Referred to as residual equity. Kana jechuun guutumaa guututti eegaanii fi wanni hundi irraa wanni ta'e booda kanaaf residual equity kanneen nuti jennuun kun owner's equity dha jechuudha. Okay, it is equal to total asset minus total liability in sole proprietorship and partnership form of business. The principal subdivision of owner's equity are capital, drawing, revenue and expense. Owner's equity jalatti kanneen fi nuti hammachiisnu achi jala maalee neeyoonii fi halallute tokkoffaa capital akkasumas immoo withdrawing akkasumas immoo revenue akkasumas immoo expense isaan kun hundinuu eessa jala qoodaman jechuudha? Owner's equity jala qoodaman jechuudha. Share capital, ordinary and retained earning isaan kanneen owner's equity jalatti kan qoodaman ta'a jechuudha. Bal'inaan isaa fuula duratti kanneenii fi wajjiniin ilaallu ta'a. Kanneen kana fakkaatanii yeroo itti aanu immoo part 2 dhaanii kan walitti dachaanu ta'a. Akkasitti YouTube keenya kana like, subscribe, share godhuudhaani afaan keessaniin kootaa waraddaa qooda irraa furaddaa
koorsiilee exiitii hojii wal qabatan, gaaffilee exiitii hojii wal qabatan baay'inaan kaniinii fi waliin ilaallu ta'a. Koorsiilee accounting and finance wal qabatan hunda isaanii PowerPoint, short note waan hunda isaa akkasumas immoo gaaffilee exit exam wal qabatan guutuu isaa jechuudha. Akkasuma Telegram channeliis waan qabnuuf Telegram channel irraa isiniin ka YouTube keenya kana ammasitti like, subscribe, share godhuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Waan nu dhageeffataniif galatoomaa.